kuna version number 2 ya Android application ya loan management system. So nikiklik icon itafunguka hii application, na hii ni dashboard. Hii ni dashboard na hizi ni customer installments, of course zinaonekana hivi. So nikikliki kwenye hii option menu, so nikikliki kwenye my installments, okay, so hizi ni installments ambazo customer amezifanya na hizi ndio informations zake. So hii ni application ambayo tulitengeneza kwenye episode ambayo nimeweka link description. So hii ni version number 2 ambapo kuna features tumeziongeza kidogo. Okay, so nikikliki kwenye na password naweza ka change password, so hii imebaki vile vile. Okay, so nikija kwenye contact us, so hapa naweza aka send problem, naweza ka pick a problem, for example a problem to extend loan duration, then na select, then hapa naandika just a message, then hapa na just kuandika opinion, then anabonyeza send. Okay, so click home, anakuja kwenye hii dashboard. Okay, so akikliki kwenye log out anaondoka katika hii application. So ukiclose application, okay, so kuja kuifungua tena ina remember username and password, ina remember. Okay, so nikijust kuja kwenye log out, so just log out. Okay, so nime successful log out, so hapa nita login tena. So for example na login kwa user ambaye ni huyu, so just username and passwords. Suppose nakosea password. Okay, so application tarodi, so invalid username, invalid password. Okay, so suppose password in the username correct, then click login. Okay, so nime login. So kisha kwa nime login nitaona hizi installments zangu. So nikija kwenye my installments, so hizi ni installments za user na hizi ni information za hizo installments. So nikija katika home, okay, hapa nibaki katika home. Nikija katika contact us, okay, na hapa naweza nikapick problem. Nikija kwenye just close, okay. Nikija kwenye my installments, ndo hizi installments ambazo user amezifanya, of course. So nikija kwenye password, na hapa naweza ka change password. So kwenye home au kwenye home. Okay, so source code zinapatikana kwenye link description. Unaweza ka download source code kwenye link description. Source code za application, lakini source code za API na application programming interface na code za PHP, lakini software documentation nayo inapatikana hapo. Software documentation pamoja na screenshot unaweza kazi download kwenye linki description.